Так, ну что ж, всем привет, друзья, с вами Лёлик. Давно облизываюсь на эту игрушку. Все пытался поиграть на старом компе, блин, он ее не вытягивал, потому что к железу она очень требовательная. Но этот вроде как неплохо тянет, пробовал играть, вроде все нормально было. Решил пройти ее все-таки, посмотрю, хватит меня, не хватит на нее полностью. Посмотрим. Все как всегда. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. This hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry! Get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Так, что у нас первый диалог, получается, сейчас будет.
fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Из двух вариантов в этом диалоге вы можете получать выбрать характеристики вашего персонажа. Не переживайте, если он вас не устроит, в дальнейшем вы сможете развивать все характеристики без каких-либо ограничений. Угу, понятно. I was with Bianca. We were, talking? Talking, were you? That's what you call it, is it? Stop it, Ma. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Ну блин, я в нее тогда так чуть-чуть поиграл. Хочу полностью пройти, Сань. Здорово. No. It's just... Matthias was teaching me archery. Archery? Do you want to become a poacher? Have you any idea of the punishment for that? And where did you get a bow, anyway? Oh, come on. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Christ, give me strength. Угу. Just don't do anything stupid. Ну так For the охота love во of все и God. сразу поиграть. Promise. I promise. Что тут не берет? Ты куда, дурак? Угу, круто. Как тут что взять? Так а чё, в Арк сегодня идти? Смысла нет, там из тех, с кем играли, никого нету. Вот. Да, вернее, никого нету, а. Вот. То есть парней нету, с которыми начинали, блин. Одному там скучно. А в другое что-то идти тоже не сильно охота. Так что поэтому и пошел сюда. Вот так вот так. Оружие, доспех, пища. Так, где тут что? Я ни хрена не вижу вон. Все, типа наелся, да? Сейчас посмотрим, как она вообще будет себя вести, эта игруха. Пока что вроде нормально. Все стырим у родителей и нормально. Не работает сундук, хреновый сундук. Ну, пока вроде норм работает. Трава лежат. At least you're up, that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure, I'll be happy to hear it. Is that all?
Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Все, вот так. Ага, общий уровень. Ну-ка. Чё? А. Это то, что здесь можно прокачать, да, получается? Ловкость 2, сила 1, красноречие 1, бой. Понятно. Еще и различные виды навыки. Езда. Ёшкин кот, сколько ж тут качаться-то, а? Скалится 100, статистика. Нету ни хрена. Так, ладно, журнал. Уголь на рынке. Так, возьми урок боя на мечах. Ну, все понятно. Погнали, короче. Сначала туда. Сразу заберем. Эй, блин. Все, Варк поиграл. Сейчас колесиком пытаюсь вид от третьего лица включить. Угу. Как же включится он здесь? Ага. I'll be with you. I'm with you, Henry. Тебя, Индро. How are you? Как дела? Father sent me. Я прислал We're forging текст, a мы sword for работаем Sir над мечом Radzig, для and the панорамы. Chamberlain has the crossguard Камергера and grip. должна быть крестовина. Father had them engraved Для in замечать. Sasau. Текст отправил мне Right. They're Да, here. они у The меня Chamberlain дал gave them к to нам, us чтобы for мы им you. передали их We тебе. looked them Красиво over. работает. Никто не видел Beautiful work. такого. I've Ничего never seen anything подобного. so fine. I can't wait to see the sword. Я бы хотел Just на make sure you меч, don't когда он botch будет it. готов. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Чем я угощаю. Круто. Ладно, погнали нам теперь в город. Так. Смотрим, что у нас мы имеем по карте. Ну, карта быстрее. То есть вот мы вышли. Тут наша кузня. Мы вышли. Здесь нужно, по-моему, да, морду набить. Здесь мешки угля купить. Здесь, блин. Пить пиво, но это последнее. То есть сначала, по идее, сюда, но у нас как бы не на чем. Ну ладно, нас. Идем где-то здесь, вот от него долг надо получать. Если мне не изменяет память. Может, конечно, просто выкрасть у него, да и все. Но краденое, по-моему, никто не покупает. I'll be with you, Kunesh. Здравствуй, Кунаш. What do you want? Что тебе нужно? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Так, нужна сила убеждения, чтобы достичь своих целей. Когда говорите с людьми, часто вы можете выбрать, какое впечатление вы хотите на них произвести. Вы можете просто использовать красноречие, которое одна репутация, закрепившаяся с вами на... Стенные навыки, такие как верховая езда. Понятно.
Б или В. Ага, понятно тут. Дальше. А, все. Отлично. Так. Красноречие у меня единица, у него хер знает. Look, I know things aren't easy. The wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Farewell. Так, что, драка? Так, это пинок. Это блок. Coppertele. Ой. Missed. Стамина в ноль. Да как он быстрее-то меня соображает, блин, а? Sod. Ого. Дай. Есть подача хорошая пришла. На нафиг хорошо прилетела. Даже пробивает, а? Gone weak at the knees, have you? На нафиг тебе, гад. Да как ты успеваешь-то, а? Попал. Now. Cunt. Да, с бубен точно. Да, еще раз. На, еще раз. Бубен. Хорошо прилетела, Oh бедолаги. dear, did that hurt? Дай. You think you're good, do you? Смотри, вся морда в синяках. На, еще раз. Ох, хорошо как. Ну, все, заблочил, гад. Отходим. Больно же. Damn! Jesus Christ! Ну, давай. На, еще раз в голову тебе, гад. Ох, хорошо с колена. На тебе в бубен еще раз. Enough! I give О, up. нормально Take what you упокоцал. want. It's not much, but it's all I have. You understand? Так, где твоя там хата-то, куниш?
Right, try that. All right, blacksmith's boy, you got the better of me. Take what you want, but you haven't heard the last. Так, что ты нам еще-то должен? Отлично. Угу, все забрали. Так, получи то, что можно продать, и забери, да? Все нормально. Что, опять типа проголодался, что ли? Linen fabric, dyed and plain, something for everyone. Что тебе можно Good продать? day. Мгм. See you later. Так, продать. Оружие, нет, успех. Это все на мне. Пища. Покупает для не покупает, иной не покупает. То есть с тобой еще делать ничего. С тобой мне еще ловить нехрен, да? Ты. God be А, with вон you. кузница. Do you need anything? Да, да, торгуем. Продать. Оружия нет, доспех нет, пища. Пищу она купит. Давайте морковку и все продадим. Ага. А что у меня это твое состояние 0, состояние торговца 40, твоя репутация 94, продажа покупка 0 из 3,8, 3,8. Вот еще яблоки. Все. Это, в принципе, можно еще и лук весь. Ну и все, наверное, да? Проверить корзину. Торговаться. Can we do something about the price? Торговаться. Naturally. Да. Ну, так, да, знаю, как это. Как тут торговаться, я знаю. Так, итого мы получаем 12. Мы хотим больше. Давайте хотя бы на 14 предложить. What do you say to this? That's too much. Слишком много. Давай смотрим, что ты там. Ого. Ну, ладно, давай похрен. That's a sum I can live with. Так, отлично, сбагрили. Так, а где Here's кузница? a hoe. Need straw for the winter? Then you'll need a rake. Ты кузнец, да? Купишь? Greetings. Kettles for water. Baskets for God be with you. Так, ну то, что он продает, а то, что мы можем продать оружие. У нас нет доспехи, понятно, пища, понятно. Иное. Ну, гвозди мы можем продать, да? Молоток. Топор. Все. Че. Can we do something about the price? Торговаться. Пока что толку-то от нашей торговли, конечно же, блин. 4,6 всего ж, зашибись. satin, damask, scarlet to please the ladies in your eyes. Just come right up for your house. Satisfied? Rakes and hoes for your field. What else That's do you better. need? Drop it a bit more А, and we'll блин, call it a скинь deal. немного. Зараза, а? Опять ровно. No deal Red, then. long and strong to Зараза, supply блин, а. anything you need. Ладно, давай так тебе продадим просто, да и все. Хрен с тобой. Золотая рыбка. Так, продать, иное. Мне по барабану, в принципе. Ладно, погнали дальше. Так, что там, 10 мешков надо купить, да, у него? How are you? Как поживаешь? See you later. Уголь. Все, отлично. Это мы сделали. С кем? С тобой? Ты с чего? С тобой что, поиграть можешь? Приветствую с тобой, Господь. Сыграть в кости. Ну, да, что это за игра в кости, кстати? Не играл. Так, что тут надо делать-то? Я в этой игре ни разу... Your fame precedes you, but you won't get the better of me.
Or the kitchen or the field, my fine wares will brighten your every day. Ну-ка, помощь. Так, если вы хотите испытать удачу, в почему короче, можно сыграть игру Зонг. Цель игры от двух игроков. Первым набить определенное число очков. 100 очков приносит 50 очков. То есть на единерке 3 одинаковых кости, 100 очков, x, их значение. То есть 4 это 400 очков. 1000, 3, 1, 4 или более костей. Это x2, то есть 5, 4 четверки это 800. 5 четверок 1600 и тому подобное. Блин, ни хрена, так это все запомни. Окей, попробуем. Так. Rags, fabric, brocade, satin. You'll find it all here. A torch will help. Две однерки. Fields lie fallow. Here's a hoe. Need straw for the winter. You'll need a rake. Strong linen, delicate velvet, beautiful and functional. Use your head, man. You'll lose everything. What else do you need? О, отлично. Нет. Ah, come on. It's time I had a throw. Strong to sew up anything you need. Так. Rakes, spades, forks, and axes. All you need to tame Mother Nature. Not afraid of anything, eh? Так, а чё, сколько можно так это? Fabric, thread, buttons, laces. Come, people, come. Use your head, man. You'll lose everything. Привет. Да, сегодня видишь, там наших никого нету, я поэтому сегодня не там. Одному там скучно. Посмотрим. Может, завтра. Thread, long and strong to sew up anything you need. Now you. Такс. А чё, так нельзя, что ли? 4, 6. О, отлично. I hope that's the end of it. Fabric, thread, buttons, laces. Come, people, come. I've got everything you need. Day or Ага, night, понятно. home or at work. Use your head, man. You'll lose everything. Linen fabric, Что-то я не понял, а dyed почему мне plain, тени something засчитались? for everyone. Kettles for water, baskets for goods, and torches for the night. I have it all. Come on up and take a look. I've got Ух, ни хрена он красавчик. Should I, shouldn't I? No, I don't. Что я вообще ни шиша не понимаю. Come on up and take a look. Спасибо. I'm glad you stopped by. Day or night, home or at work. Fabric, thread, buttons, laces. Come, people, come. А, ну да, конечно. That's all. 2850 у него. Окей. For the kitchen or the field, my fine wares will brighten your linen fabric, dyed and plain, something for everyone. Все, разобрался более-менее с этой игрой. Сейчас попробую. Вряд ли я выиграю, конечно. Но вдруг да. This'll be the one. Lace, linen, and silk. Come right up and take some home. Kettles for water. 3500 у него. Так, ладно, сейчас посмотрим. Torches for the night. I have it all. Your fields lie fallow. Here's a hoe.
что-то хорошее выпадет. Ну, он выиграл, скорее всего, у него 3500, у меня 3250. А что ты две пятерки не стал брать? Если там 3 надо. Fabric, thread, buttons, laces. Come, people, come. That'll do me. Rooms for your house. Ему 100 осталось. Блин, жесть. What else do you need? Come on up and sit. Lace, linen, and silk. Come right up and take some home. Ah, come on. It's time I had a throw. Жесть. Use your head, man. You'll lose everything. Rooms for your house. Rakes and Ладно, 3600. Ну, он выиграл, короче, ладно, похрен. Для первого раза пойдет. Все, ему этого достаточно. 4400. Mine! Ой, минус 11 грош, ладно, хрен с ним. Так, что дальше-то мне надо? С этими аборт. Hail to the hero. So you haven't... Have you... Today's great wound? That was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Yes? All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. satin, damask, scarlet to please the lady. Так. Ну-ка. А только кровотечение остановить, да? То есть мне вот, например, вот это, если мы... Понял. Применить... А, удержать. Да, вот он, отвар календулы потихонечку восстанавливает здоровье. Так, ладно, пойдем с ним подеремся сначала. Потом сюда вернемся, здесь задание выполним и пойдем дальше уже работать. Сейчас подождем-с. So, can we get started? We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Ты меня ничему не учил, братан. Ты о чем? Very well. Let's Давай начнем start с with основ. the Все basics. время перемещайся, твоя жизнь. Keep moving. Жизнь от Your life движения. depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Fine. All right. Not bad. Again. Now you're getting it.
All right. The point of the blade is for stabbing. Try it a Так, few все, times. 5 из 5. Так. Good. 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 Good, good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Now you're getting it. Good. Отлично. Good. Once Отлично. again. Отлично, получается, в принципе, неплохо. Так. Я вот, по-моему, блоком I don't know about you, все. but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. Так, типа он устал, да, игрок. Что мы там имеем? Мы имеем что-то здесь. Мы имеем один общий уровень. Смотрим. Можем потратить его скет. Так, давайте включим что-нибудь. Вы можете на 30% дольше продержаться без пищи, но голос крутит вас на 20% сильный запах мужика. Усиливается на 50% при разговоре с женщинами, если ты в грязи, однако люди чувствуют что снизит уровень заметно с 30%. Лазутчик. Дистанцию обзора сразу перехода, поэтому вы быстрее замечаете наступление событий во время перехода, что также увеличивает вероятность уклонения на 10%. Ночной наездик. Быстрее на... Нет, давайте-ка вот этого лазутчика возьмем. Так, также у нас есть сила. В силе мы можем как скала, спешно блокировать, да, вы расходите на 30% меньше. Так. Давайте-ка вот это вот. Щит, потому что у нас все равно рано или поздно будет. Все, да, больше у нас нету. Да, здесь больше ничего нету. Бой. Ничего нету. Навыки. Ничего нету. Эффекты. 100, статистика общая. Ничего. Ну, короче, все. Так, и последнее осталось купить Певчанского отсюда. Hey, Henry's come to see us. Ты не хочешь со мной разговаривать, ну и хрен на тебя. Бог с тобой, золотая рыбка. А, тут, то есть тут мимо этого никак не пройдешь. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, Matthew. So such lords as What's going on here? Rosenberg, Deutsch is spouting shit. Albrecht, What? and Just Wilhelm listen and you'll are hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog
Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Да, конечно, с вами, чё бы нет. Да. Oh well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Так, ладно, побежали, мы бежим в гости. Это не вот этот ли дом? А, то есть он вообще тут рядышком живет, да, типа... Обсудим. So are we doing this or not? Ну что, начнем? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Круто, чё, блин. Все, пошла. О. What do you want, lad? Что тебе нужно? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, Боже мой, вот дурак. Next thing he'll start on about the Pope. О папах. Might have mentioned the Папах он Popes тоже too. что-то говорил. Thank you for telling me. Спасибо, I что just hope I сказал. can catch Я him before he успею gets его into увести another раньше, fight. чем он вяжется в очередную драку. Отлично, выманили. Ну, это было просто. Повысилась, понизилась, что-то я так не могу понять, что. Понеслась. Фу. Тогда это было нормой. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! За короля. And country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, Doshes. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse Hans! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here?
Zbizek. Hanging out with this poxy Deutscher. Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that. Так, пошли морду бить. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Да, ты проголодался. Да некогда сейчас есть-то вообще-то. Lost your Давай, wind? давай, давай. Kurva! Нате, нате. Yeah! Норм. Есть. Так, все, минус. Есть. What are you doing? For God's sake! Stop right now! Все, еще один The минус. catapult is on his way. Damn! Let's go! Так, все, побежали, побежали, побежали. Летим нафиг отсюда. Да я-то убежал уже. Что, все уже, что ли? Валим, все нафиг, валим, 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 валим. Да, вот так вот эту игру играть, конечно, намного приятнее, чем оно раньше было, да? Ведь? Фу, гадость. Так, мы сейчас здесь, вот здесь нам надо встретиться, да? А, это купить пиво. Да, вообще на другой край. Круто, блин. Круто, блин, круто. Ну, побежали дальше. Да, конечно, графончик тут что надо, блин. Все симпатично, все красиво. Так, здесь мне на тот край получается. Да, привет. Что-то они как-то быстро в этот раз отстали. Опс. Зря сюда прошел, да? Пойдем вокруг. А вон они бегут, пацаны-то только еще. Не, кстати, с драками тоже вроде пока получается. Посмотрим, что на мечах будет, конечно же, но пока что получается. Ты узнал, где купец. Ну, спасибо. Только-только, если это будет разоренным селением, да, ведь? Все, здесь их ждать, да? Ну так, ничего, моськи-то поразукрашены у всех, да? Прикольно. Ну не у всех, правда, но у большинства. We sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. It's a good thing your Hanko warned us. Well-behaved girl like that. I'm surprised she didn't call the catch pole. She must have seen Matthias. What do you mean? Because he fancies her. And I think maybe she likes the look of him too. Hey. Shut up, you idiot. Anyway, nice job at the Deutschers. Never a dull moment with you lot. Так, ладно, все, погнали дальше. Так, дальше нам певчанского надо купить.
по-моему, если мне память не изменяет, да? И на этом, блин, тут практически все будет, да? Это снова в таверну. Таверна, конечно, здесь пипец, блин. Так, а которая вот эта же, по-моему, да? God save, my lovely. You're looking well today. Да, зато я не очень. You too, handsome. What brings you here? Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Ну да. Bring me a cool one from the cellar. Блин, кивает, как не знаю кто. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Don't worry, dearest. This evening I'll see you right. Oh, Hal, I do hope so. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He's a man who makes his home rubbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Так, спасительный шнапс. А, ну это чтобы сохраняться. Все, вспомнил. Так, ну все, нам нужно вернуться к отцу. То есть все, что нужно, мы купили. Погнали со спокойной душой домой. Так, стоп, а что там? У меня ничего не качнулось больше. Журнал игрок. Нет. Тут тоже ничего еще не качнулось. Новых очков нету, ладно. Погнали дальше. Так, вот отец в кузнице робит, как я помню, у нас говорили. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Гравер. То есть тот, кто гравюры делает, то есть... Look at that, lad. Ты, блин, как она на таких настройках-то выглядит четко, а? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Когда каждую эту детальку ты видишь, блин, прикольно. This will be the finest sword Да, I've ever действительно made. шикарно. Все. We got the charcoal. Good. And fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Неужели? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier.
and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologize to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Andrew, do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Блин, мне кажется, какими бы не были перчи, он бы их не удержал. Do it. Да и дерево тоже, блин, какая бы хреновая у него теплопроводность не была, он бы все равно нагрелся. Без перчаток нельзя же работать. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Какие причины у него на то были или нет? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Да, Миш, действительно прикольно смотрится. It's magnificent. Великолепно. It is. Это точно. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. А я их продал, по-моему. Или нет? Я не помню. Хи. Henry, are you all right? Хи, я не помню. Ну-ка на. Here are those nails you wanted. Нет, не продал. Значит, нельзя их продать. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful.
Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. Когда только успели рукоятку обмотать? Или он пока типа я гвозди нес, это я мотал ее уже? Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Pan? Pan? Вот это pan? It's been an honor, Sir Ispan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else. Я уже все забрал. Go to the castle. Hurry. What about you?
adventure and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! То есть он еще и просрать все успел. Круто, блин. Что-то как-то вот этого не замечал, что он мешочек-то отдал этот свой. Хороший меч кольчугу пробивает так спокойно, блин. Я хрен знает, мечом-то обычно прорубить кольчугу не так уж легко, мне кажется, было. Просто закололи, блин. Come on, Hal! You can still make it! Run! Так, сейчас нам передадут управление. Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moats! There's a path down there! Jump down from the wall and Сейчас вам управление передадут, да? Да. То есть он, не боясь, вышел, то что осада, то что стрела может попасть, жесть. Конечно. А теперь валим. Где я там кого, интересно, видел? А вон там лошадь, типа, да? Ну-ка, кстати, оружие. Чё? Не понял. Меч пана Радца, как и был, мне нужно так. Колющий 45. А, то есть сим, в принципе, хоть колоть, хоть рубить, он нормально работает, да? Go to hell, you Tatar beast! Ogdenne się nad istotę nieudoszonanira. Apicsába mi ez? Írjátok ki a fattyút! Még sajnálni fogod, hogy megjelentél itt, te szaros! Ezért fel. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Что-то мне хана. Что-то я плохо себя чую. Все, просто зарубили. Тут бесполезно, короче, я понял.
Я понял вас. Ладно, я понял вас. Это бесполезная трата времени. Я думал, я его с одного удара порублю. Блин, по идее, там... Вот почему вот это выслушивание идет? И, блин, по уму он должен был их разрубать только в путь, блин. Успеть. Хрен знает. Ну ладно. Не работает, что ли, F5? Ну ладно, посрать. Сейчас первую попавшуюся лошадь и текать. А еще при ударах стамина теряется. Так это, конечно, вообще жесть. Вон она, лошадь. Жаль, что я не могу ее спасти. Вот это обидно. Да ладно. Я. Я. Я ни хрена не могу понять, как она скачет. Все, игра сохраняет. Типа я свалил, да? Да, в принципе, что тут я мог сделать? Тут просто толпа воинов. И он тут ни черта не умеющий, то есть, в принципе, это норм. Я. Я. Kivel ez legtöbb fasz? Véget tegenyo! Left. Talmberg is to the left, along the stream. Скачет тварь, народ убегает. Я. Стопи нафиг, зря тормознул. Да хрен догонишь. Уйди с дороги, ты дурак, хрен ты по дороге-то убегаешь. В лесу-то проще от лошадей смыться, блин. Дурачье. Tekerem a nyakat, te nyomoronc! Примирительный крест, типа граница, что ли? Go! They'll kill you all! Please, please, anyone! Run for it! There! Eltaposlak, A hogy pokolba végzed! Бегом, 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 лошадка, иначе меня сейчас убьют. Валим, 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 валим. Все. Хух, доскакал нормально. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose!
И не попали никакого. Нормально. Ну, в принципе, стрелой пробить тяжелый доспех, но это, конечно, понятно, что хрен пробьешь. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you, and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Put your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Здорово, Миш. Чего не вчерашняя попа-боль? Ах, я же не играл вчера с ними. У меня нету этой игры. Они-то вроде играют сегодня, насколько я знаю, блин, там не знаю, они же стримят ее, блин, все. Они же вчера стримили, я же тоже как ты вчера, как зритель заходил, только к ним. Не, я что-то вот в эту давно хотел поиграть, но у меня комп ее не тянул, сейчас обновил, так надо хоть пройти, блин. Игрушка-то прикольная, так. Только что одиночка. Понятно, что ее все, кому не лень, прошли, но я-то нет. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. Полноценный бред. Ну блин, нет у меня сейчас денег на игры, я что сделал, я в комп все вбухал, что было, блин. Все, что нажито непосильным трудом, все вбухал, чтобы комп более-менее адекватный был. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir.
поговорить... А, в смысле, значит, поговорить с паном Бореком. Вроде с ним же не надо разговаривать. Я пробую в это играл, но со страшными лагами. Сейчас на максимальных настройках графики. Круто, блин. Так, игра с... Так, я хочу жрать, я хочу спать. Круто, блин. Все шикарно. Все как всегда. Так, ну-ка, стоп. А что там у нас? Ни хрена, все понятно. Ну-ка, красноречие. А, ну это типа это. То, что ко мне отношение хреновое, поэтому. Или то, что, блин, у меня морда набитая. Это топовый донат! Нашел проблему, блин. Да нет, Миш, пока что для меня это проблема, если честно. Спасибо огромное. Но пока что мне что-то как-то я не подрасчитался, блин. А мне еще до конца недели жить. I heard about your father. They say he was a swordsmith who had moved to the countryside to make horseshoes. I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Ну, в принципе, как не подрасчитался. Я знал, что я столько потрачу, но... Oh well. Но я не знал, что я так мало получу. Вот в чем вопрос, блин. Я рассчитывал на большую сумму. Так, что мне надо сделать-то? Что-то я, блядь, про это... А, идти с Барком на кухню выполнено, отлично. Или что сейчас с ним это? А, нет. А, катсцена опять. You're fortunate. Our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bozhena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. Там, я не знаю, что, Жора не запускал стрим-то, что ли, сегодня? Я, блин, они вроде планировали, я когда к ним заходил сегодня в эту СТС-ку-то. No, that won't do, Sir Robert. Они там, Ливень спросил, что запускать тут? Да нет, давай попозже, типа, блин. Я думал, они уже запустились давно. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Да понятно, снимем, чё, господи. Эта боевка в этой игре нравится, но, блин, к ней привыкать надо капец и учиться драться. Вообще жесть. Ай. Так, начата задача, ешь. Так, стоп, минутку. Стоп, что-то я не понял. Подожди минутку, подождем. Классно. Что-то хрень у меня не работает, ни хера, что ли? А, во. Так, что нам? Хавчик заберем, он нам пригодится. Хотя он испортится, зараза. У нас стамина он уже не поднимается, потому что он жрать хочет как собака, блин. Яблоки, естественно, тоже. Так, покушаем. А. О, жареная утка. 100. Все, мы наелись, да?
Потому что он тоже точно... Ой, что такое? А, типа засыпает, да? Круть. Так, теперь еще найти вход, я не помню, где он тут. Так, тут его нема, да? Значит, с той стороны, все, вспомнил. Здорово, мужики. Опс. Спать. И что нам до утра? А, вот оно. И хренушки, я выспался, да? Круто. Today the patrols will be doubled. Keep your Ну, eyes надо peeled. смотреть в оба, If если you не see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Скоро болтовни будет гораздо меньше, Yes? блин. Сейчас это пока введение идет в игру, блин, чтобы понять, что где и как. Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, Да, морда покоцанная, нормально. thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Тикси, 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 тикси. You might be right, my lady. I'll tell you Блин, what. ну меня бесит, как он кивает, It was конечно. terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Так, я зашел в город, Зелен там свой возможность. I went to the tavern to buy ale for father. I know it's a job Сейчас for a groom, but I didn't смотрим, mind. прокачаем там My girl Bianca worked there. А может и нет, я не I помню. courted her a while and we agreed to Ладно, meet in the evening. разберемся. But our meeting was never to happen. Oh, dear boy. Нет, прокачали красноречие. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised father I'd help him with his work and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. А, ну тут специально сделано, что она слабенькая, But что Sigismund's horde was все already на on the успех, horizon, ну, чтобы ready прокачаться to attack the маленько, town. да? I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. The gate to the castle was open.
The bells and horns sounded the alarm, and the villagers ran to the castle to take cover. They were carrying the few possessions they could grab in haste, and I saw the terror in their eyes. I can't even imagine how awful it must have been. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I wasn't safe yet. The Cumans were going from house to house below the castle, looting and then torching them. They encircled the castle, and it was clear they could spot me at any moment. May God punish them. Почему репутация-то не And I heard a понижается? scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman Ну, savages сейчас who героем tried to себя выступить, violate. хотя я свалил. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them, and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Really? I'll never forget that horror. Не поверила. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors he went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true.
But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. Оттуда могла бы и оставить, в принципе. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Снится всякая гадость, да? Сапоги-то он не снял. Такс. Henry, wake up. You don't want to miss this. То есть сам пришел, мне даже никого не послал, хотя Come to the нахрен бы ему battlements. это One of надо. our patrols reported a company heading here from Skalitz. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Слегка проголодался, ты охренел, только пожрать бы ему, да пожрать больше нафиг ничего не надо, да? Так, факел. Так, если ночью вам нужно свет, то воспользуйтесь факелом, держивая один. Еще зелье сыч. А чё? Тряпочка. Охренеть, вот это ливень. Так, здесь же мне не пройти на стену, да? Нет, конечно. Да, кстати, игрок. Сила растет, ловкость растет, красноречие растет, живучесть нет только, да? Общий уровень растет. По боям что у нас тут? Ведение боя растет, бой без оружия потихонечку растет. Бой мечом начал расти, остальные пока нет, да? По навыкам тут всякая хрень растет. Пока не очень-то. Ладно, погнали нам наверх. Not that I'm spoiling. Prepare for the worst, but don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Hey, you men down there. Никто не подошел. Что случилось? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get there, won't we? Aye, we will. Good luck to you.
И опять очередное это, да? Да, очередная катсцена. Блин, какая красотень, Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Ansig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmber? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! Природа красиво вообще смотрится, блин. Men! Me at once. Understood? What is it you need? I could use an extra pair of eyes. Yours are keen. Will you keep watch at the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Farewell. Так, ну чё, мы типа охраняем, да? Там есть кровать, это круто.
Ворота типа. Чё тут такие ворота можно отстрелить? Ага, то есть здесь нельзя. Так, он уже... Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. До 5 утра. Что, еще типа не все, да? Давайте еще подождем. 7. До 6 надо было, да? Let's go! Let's go! Move it! Quick! Go! Go! Че, братан, в стенку-то уперся? Офигенно, долго я поиграл, конечно. Типа вот такая армейка, мы против той в атаке собрались драться. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratsig Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzic of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzic is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then
that Ratzik Kobila is not a Talmberg and that he has your loyalty. Sir Radzig Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there's little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. На немецком. Там не на татарском, наверное, на немецком все-таки же говорили. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Тяжелая, да? Говорить с панамборником, заполучи лошадь. Блин, тоже вот с панамборником. Доброго тебе дня. So, Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Блин. So, Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Good luck to you. Так, ладно, тут бесполезно, понял я. Да я уже понял, что тут бесполезно тусить, блин. Ну, с ним-то разговаривать, она, в принципе, так и было. Понятно, что тут по минимуму, блин, много. Да! Еще и урон получил, да, вроде. Так, там вход в замок, выход, по-моему, вот здесь вот. Да! Вот, по-моему, выход. Good day to you. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Туру-туру-туру-ту. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. All right, I'll see what I can do. Good luck to you. Так, ладно, нам нужно выбраться отсюда. Там вот этот торгаш, по-моему, да? Good day to you. What do you need? Can we trade? Что у него есть на You've got the продажу? coin. Где есть гроши? А что у меня по грошам, кстати, состояние торговца? 50. А, у меня опять 0, да? Понятно, круто.
Попродать оружие. Факел не продадим, он нам все равно не пригодится. Доспех я ничего продавать не буду, потому что... Так, пища. Давайте капусту ему всю сбагрим. Пюре из чечевицы ему сбагрим, рогалик. Все равно они мне нахер не нужны, я так понимаю. Так, твоя репутация 48, ты получишь 13,7. Что я могу купить? Из оружия факел, доспеха нету, пищи. Так, иное. Карта сокровища, отмычка. Вот я бы отмычку купил. Одну, да. 8. Проверить корзину. Торговаться. Чем? Удерживать. Давай поторгуемся. У меня, правда, красноречие не айс, но может что-то и получится. Так. What do you say to this? We're getting there. Just drop the price a bit more. Aye, for that amount I can be persuaded. О, даже я еще даже это. Отлично. У меня есть одна попытка. God be with you. Понятно, чисто это. Как насчет лошади? Вот, блин, раздобыть лошадь. То есть ее здесь раздобыть можно. Каким макаром? Давайте попробуем. Может, где-то отличаться получится. Я здесь, в принципе, ни с кем больше не разговаривал. Это Борик же, да? Может, с ним что-то? С ним надо более прокачанным разговаривать. Это так бесполезно, да, трата времени. That's great. A bit of extra coin never hurts. Jesus Christ be praised. Farewell. Про торговца здесь... О, это тут не надо трещаться. Ладно, пойдем, там лошади стоят. Может, там получится трещаться. Может, в замке в самом. Еще раз. Так, по игроку у нас. Ничего, тут ничего, тут ничего. Пьянство растет. То есть, а что от пьянства у нас? А будет почитать потом как-нибудь. Что-то значит все. Так, по журналам беги. Не обязательно заполучить лошадь. То есть, блин, вот. Так, а лошадь там моя, да, есть? Скорость. А, ну у меня нет лошади, да? Ну это уже крутые вот. Уже по-любому с кем-то можно дотрещаться насчет лошадей или нет? Jesus Christ be praised. Понятно. Понятно, ничего хорошего тут не дотрещишься. То есть там тоже стражник. Ну-ка, тут внутрях что? Ты кто? О, главный хоть стоит. Эй! Ну, типа с ним здесь не потрещать, да? Блин, ну с ним же можно как-то дотрещаться, или только тогда, когда... Потому что с ним, если с ним дотрещаться, я так понимаю, что он лошадь куда-нибудь выгонит. Там. Нет, с ним пока не потрещать, то есть надо посмотреть, где он будет.
Он пока баганулся, походу. Так, здесь что у нас? Какое-то хранилище. Ладно, погнали. Jesus Christ. Your clothes. Were you assaulted? Damn bandits, may they burn in hell. God bless. Так, ладно. Тут умыться-то можно хоть? Нет? Воды не набрать, умыться тоже нет, да? Так, ты у нас кто? Крестьянка. С тобой потрещать-то можно? Или то же самое скажешь? Зомби. Доброе утро. God bless. Понятно, сегодня что-то мне не скажешь интересно. Так, а здесь тоже не умоешься, да? Там повариха. God be with you. What can I do for you? Помочь? If I needed some food, who should I ask? Who do you think, young man? Me, of course. And if you want something extra, I could help you out with that too. I'd like to buy something from you. Of course, lad. У меня пол монет есть. Ну, у нее только хавчик, да? Да, понятно. Нет, не интересно, ясно. Так, а чё этот хрен куда ушел, интересно? Опять туда же? Опять день багуется, да? А, то есть с ним не поговорить, да? Come here, quick! Alarm! Ой, сейчас мне хана будет, да? Damn it! Alarm! You! Stop right where you are. Чё, типа все на меня сразу? Surrender! Quick, everyone! You're under arrest for breaking the law. Да я нажал уже сдаться, ну, господи. So it's you. You were seen starting a brawl. This definitely won't come cheap. You'll learn crime doesn't pay. You're making a serious mistake. If only you knew what you've just got yourself into. This won't end well for you. Ha ha! You'd make a stuffed bird laugh. But that won't help you much. Короче, я понял. That much? I don't have enough on me. Well, it's a jail cell for you then. Well, I never. Jail it is then. Ладно. Love it there. It's all set up specially just for the likes of you. Даже, блин, ну тут так зачем? Все, да? 18 часов я в тюрьме пробовал. Почему I не hope you enjoyed your time in our little establishment. Not much, actually. Glad to hear it. А, то есть меня просто вышибли. Can I go? Go. You can, I'm sorry to say. Now bugger off and get yourself killed for all I care. Классно. Вот это, блядь, круто. Новый способ выбраться из замка. Понятно. Круто, блин. Не думал, что так тут можно выбраться. Так, ладно, мне куда? Так, я сейчас здесь. А что мне тут? Ты пошел, можно? Вроде можно. Да. Понятно. Ладно, я понял. Так, стоп, мурзик. Какую-нибудь там отметку-то можно? Так, маркер чем? То есть мне туда, да? Ну, пойдем. Авось дойду, меня никто не съест.
Они даже меч вернули. Блин, вот это я обломался. Блин. Ну ладно, хрен с ним. Зато у меня есть одна отмычка, только нахера она мне, я не знаю. Поля тут красивые. Блин, природа здесь, конечно, шикардосная. А вон там дорога, по-моему. Ну, до конца предисловия осталось совсем чуть-чуть. Совсем-совсем прямо чуть-чуть. А, нет, это просто чья-то хата. Собака, здорово. Ой, иди в жопу, только не кусайся. Тут умыться можно? Ты умылся в воде как смог, зато чистый вообще пофигу. Ну вон тут дорог-то в принципе до хрена. Какая из них ведет туда, я не знаю. Так, я вообще где? Так, ага. А, вот я где. То есть мне сейчас надо спуститься и по дороге идти, она все равно меня туда приведет, да? Нормально, погнали. Придется бежать пешком. Жаль. Ну, маг растет. Сейчас его хрен так найдешь. Жи-жи-жи-жи-жи. Тут обыскивать смысла ничего нет. Ничего и нет. Лагерь. Круто, что я узнал, где лагерь. Все, типа свалил. Поэтому быстрое перемещение и не работало, что надо тупо свалить отсюда, да? Вот я пришел скалиться. It's like they've already gone. Крови столько, блин, пипец. Это, конечно, жопа. Своих родителей. Ну что, пойдемте искать родителей. Даже сильно обыскивать никого не буду. В принципе, так. Так, стоять, Мурзик. Я где? Ага, я здесь, то есть. Я вровно пришел. Давайте. Ну-ка. Понятно, то есть быстрого перехода нету, да? То есть, ну нам туда в любом случае, блин, жесть. Такие, столько крови. Да, так ярко сейчас выглядит, это, конечно, пипец, блин. Погнали дальше. What's going on there? Hey! Да, ребят, я знаю. Yo! Bollock! Bohayeho! Норм. Добить А. На, держите, мародер, нехрен держите.
Ну, таких-то можно валить без доспехов-то, они легко убиваются. А с доспехами потом будет, конечно, тяжелее. Когда сам будешь в доспехах, там будет попроще, конечно же. Ну, да ладно, разберемся. Типа я сидел в тюрьме, это, видимо, какой-то дебаф, что ли. Смотрим. Тут его нету. Вот он. Освобожденный заключенный, то есть ко мне такое, у меня сила упала, ловкость упала, живучесть упала. Наверное, это вот дебаф, наверное, вот это тут дает. Пойдем дальше. Тут, в принципе, драться-то не с кем. Таких вот только 2 или 3 человек. Он скалится, догорает. Скалице или скалица, я не знаю, как правильно звучит. Больше-то лошадей, если честно, жалко. Хотя люди тоже, блин, тут не виноваты, что их поубивали, конечно, блин. Повесить кого-то успели, блин. Hey! No, leave me be. Don't kill me. I have nothing. Хрена он струсил. Why would anyone do this? What did these poor souls ever do to them? Господи. Фига он втопил. Так, где-то сейчас нужно найти вход. What's going on there? What's that? What have we got here? Entertainment. Great. Oh. Ow! Fucking hell. Are you gonna cry now? Тварь. На. God. Тварь. Что там у меня сила повысилась, да? Игрок. Да, точно, у меня сила добавилась +1, то есть. Или нет? Да, сила 300. А почему я изучить ничего не могу, интересно знать. Или то, что пока вот этот дебаф не кончится, что ли, блин. Странно. Вот как скала я изучил в прошлый раз. То есть. Со щитом буду. Блин, мастер клинча. Ну, это потом будем разбираться, что да как. Пока что не знамо. Пока что не знамо. Просто даже не разговаривал. 2 бандюганов вырезал, блин. Может, тут не зайдем? Походу нет. Так, я здесь. Он тут вход нужен, да? То есть мне вот сюда. Отлично. То есть мне он туда. По той дороге чапать. Красиво. Kingdoms Comes, Deliverance.
Ты узнал, где гнездо? Какое гнездо? Где гнездо? Что за гнездо? Ладно, хрен. Бедная лошадка. Меч в крови весь. Убийца, блин. Интересно, тут можно прийти весь город просто тупо банально вырезать? Ну что ты? Иди сюда. Падаль. What have we got here? Fucker! Stop, please! Spare me! I yelled! I'm in no mood for talk. You're dead. You beast! Ты чудовище, я знаю. Ибо нехер радовать честных людей. Не, я сам не буду. Не хочу. The bailiff. He didn't run like me. He died with a sword in his hand. Не убежал, как я. Он умер с оружием в руках. Пристав. Вот этот, вот он. То есть этого, блин, лошадей-то сколько погибло, господи. You stood by his side and he did this to you. С тобой, в конце концов, In the end, you were a hero. Бросил их, как You я. didn't run away. Didn't abandon them like Кто-то me. из его друзей, походу. Стоп, я сейчас не пойду к... Хочу посмотреть. No. Why? Это Бьянка. Not you. Бланка. It wasn't supposed to be you, Bianca. I'll find the bastards that did this to you. I'll find them. I swear it. Just wait a moment. I'll take care of my parents, and then I'll come back for you. I won't leave you like this. То есть, как бы, блин, это... Я не знал, честно сказать, что она здесь лежит. Просто, блин, хотел посмотреть, думал, она в корчме, она перед самым входом умерла. То, по крайней мере, она умерла быстро, надеюсь. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Хрена себе, они замок-то разрушили весь. Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and Не, найти лопату take care of you. банально, конечно, здесь это сделано. Лопата, блин, у тебя отец кузнец, у тебя лопат этих должно быть, как у дурака фантиков, блин, дома. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. Это их дом, кстати. At least I can do that much for you.
Все перевернуто, все выбито, все сломано. За этим еще домом, что ли? Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Mishak? What in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's? Mutt. And isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Потому что он защищает хозяина, вот и все. I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing here? Came to bury my parents. So bury them and leave me be. 2, 6, 0, 5. И этот неизвестен, да? Would you lend me that spade? I have to dig a grave, and I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it, anyway? Fine. I'll take the spade, and you can have the sword. You can have it right up your ass. You think you can talk that way just because you've got a sword? Bullshit. I don't know much about sword fighting. Suits me. I'll knock your teeth in then. Чё, вручную? The hell with you! Butt! На подачу тебя. Блин, я же защищался. Here! Да блин, он попал 2 раза, причем нормальненько так. Да какой нахрен этот? Опять с колена. Вот как? Я понять не могу. Да как, блин, объясните мне, пожалуйста. Я опять заломал, да? Да, я опять пропустил. Вот как? На подачу. Да блин, какие нахрен эти? Да вот как? Еще один прямой пропустил, еще прямой пропустил. Да, конечно, блядь, да когда ты успеваешь бить-то? Все, хана мне нафиг. Я не успеваю еще ничего, я не понимаю. Стамина в ноль вообще уходит.
Все, хана. That's right. Turn tail and run, you bastard. Смешно даже, если честно. Ой. Смешно даже, если честно. Easy there, boy. You know me. Your good master won't be needing this anymore. Ладно, погнали. Получилось звездюлей знатное, ну ничего страшного. Со временем, я думаю, научусь драться, и будет все пучком. Пойдем копать могилу. Что делать-то? Этот убежал, хрен. Не, ну я ведь серьезно говорю, тут мы туда пошли, да, типа, блин, искать лопату. Не проще ли вот здесь в кузне было взять? Сейчас посмотрим ради интереса даже. Ну, блин, ну кузнец без без... Знаешь, она ему нахер не нужна, но... Только что, как вариант, что тут эти все забрали, потому что железо тогда было в цене, как бы, блин. Но... Хату полностью обнесли, да? Да, капец, тут все, что можно было, вынесено. Он не работал никогда, сундук. Ладно, пойдем копать могилу. This is a good place. You're gonna like it here. Да, все, начал копать, все отлично. Слава богу, хоть это не вручную делается. Хороший пес. На этой лопате много железа. Однако. So, let's get to it. Damn it all. How am I going to do this?
Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's gonna be needing it anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye, cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. Да, дубину не блокируешь мечом. Не знаю, какие руки должны быть, чтобы ее блокировать. Но это круто. Бумс, один удар. Все. Привет, ромашки. Круто. Мне это нравится. Этого и следовало ждать. Тут, в принципе, на это все убегали у него. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! Козлолюбы. The games are over. Ты отдал? Да я не давал, у меня его забрали. Ну что ж, только начало игры.
Ну что ж, так, это у нас самое начало, да? Нічок, мій будь. Нам туда, да? Do you need some help? А, ну это ему все снится, да? To be done. Пора за работу. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Ну что ты такая грязная? А его что не вымыла? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Хопс, опять отрубился. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Talmberg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. Короче, куча этих. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead? All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that.
There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzig he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Ты все еще очень слаб. Еще немного позже. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Так, ну что ж, все, да, получается. Так, игра сохранена. Давайте на этом, наверное, на сегодня закончим. То есть, все, мы выжили, обучение прошло. И теперь, я так понимаю, мы вольны делать все, что мы захотим. То есть, мы сейчас находимся вот в этой части карты. То есть, у нас, по сути, вот отсюда она везла совершенно в другой угол карты. И вот здесь начнутся наши приключения. То есть, здесь есть задания. Вот это, я так понимаю, DLC-шные задания. Ну, да ладно, придет время, мы их тоже выполним. Здесь панорамскую кобыле. Ну и здесь свои вещи в сундуке. А дальше будем разбираться уже. Это что у нас тут? Вот. Ну а на сегодня на этом все. Завтра посмотрим. Возможно, продолжим. Возможно, что еще поиграем. Ну и всем спасибо. Всем пока.